เดี๋ยวปัดไปนั่งนู้นด้วยให้ชาวบ้านเขารับฟันผุเขาไม่เขามีอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยสัตว์ออกมาสัตว์ด้วยสัตว์ตัดเลยมองกลมขี้เฮ้ยยกแม่กับไฟสัตว์อันเราเนี่ยอยู่มองเดี๋ยวคุยมึงอยู่กลัวมองอะไรไก่กระสุนจานยืนมาเยอะพันเอ้ยอยู่ทั้งเนื้อตัวคนไทยนี่แหละเอาคนไทยนี่แหละดูช้างมาเอาแกะเอาไปดูตรงนู้นเหรอคะเอาแตงไปด้วยไหมคะเอาแตงไปด้วยเอาแตงไปด้วยแต่ว่าคนไม่ต้องเข้าไปป้อนหรอกก็ให้ลงมาเข้าไปป้อนอะไรกินแล้วก็ถ่ายรูปไปได้งั้นเซฟทำไมเป็นควายไปแล้วล่ะ น้องเขาพลังเยอะเขามาเพื่อทำสิ่งนี้เว้ยช่วยของออนถ้าอยากทำเดี๋ยวพรุ่งนี้เฮียพามาอีกพี่หาทางเลยไปนะครับประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็ใช้ตัวนี้ครับตัวให้4ถ้าปล่อยขึ้นเลยมันจะลอยขึ้นเองอธิบายบอกนะกระดาษแค่那个豆纸差不多ก็แล้วแต่ครับ咱们不用用不上来 max more มอบ่อยแล้วเป็นวัวแล้วนี่โอเค掉成一个须发式的娘炮啊！豆子真染过色了。或者娘炮。蓝魔镜。一根传手，还给。一根可怜的手是对手。来，这小双帮我挽挽袖子。快帮我挽挽袖子。对，帮把袖子撸上去。哦，不确定。OK。不要到我身上的意思。买你来这里。对。太极流号。เสร็จแล้วทิ้งเลยตัวนี้ครับตะกินตะโถค่ะเอาอีกว่าตายเพี้ยไปไม่หมดเปิดวันโอเคให้ก่อนThere you go. Music. ให้มันนิ่งก่อนไม่งั้นมันจะไม่กระจายครับ
เดี๋ยวมันเอียงให้เลยซุปมันไม่เต็มเลย 粤语啊，好好学，学好英语，将来就可以干这个。好好好。我回家开着造纸厂。不对。对。你手别抖，别抖手，手别抖，反手不要抖，手不要抖，怎么能不走？我天！来来，给你的作品照一个。เดินเบียดทางทางเบียดเราแล้วก็เบียดมันเขาเคยเดินไหมครับทางนี้ยังคนตามตูดช้างใช่那个大家伙。ได้เดี๋ยวเราจะบอกคุณนะ最后一阵子哦不能对ไม่เอาดิเดี๋ยวใกล้ดิไปนพรัตน์ตัวเสดยมาจ้าดูจำเฮ้ยโอ้ยอย่างนี้แหละฝรั่งชอบแน่เลยตัวเนี้ยขวัญใจเลยใช่ไหมขวัญใจเลยใช่ไหมเนี่ยขวัญใจเลยใช่ไหมล่ะขวัญใจเลยเช็คแฮนด์เลย
ดีๆเด้อเดี๋ยวหาย นี่ไงโปรยหน้าไปกับหน้าไงระวังนะ เปิดโฟวินเขาเรียกทานตะวันเรืออะไร ไม่น่าล่ะถามชาวบ้านบอกเอาตรงไหนแกที่นาเยอะนะมาซื้อนาแกผมครับ下乡不是就是比ลงเลยเอาลงเลยดูนะ别在这儿倒太，对啊，别让他收上去。哎，以后怎么样人想说？ขอรถกระบะกลับบ้านนะ ฮะ ขอรถกระบะกลับบ้านนะ ได้เอาแล้วพี่ตั๊กได้ลงน้ำกับช้างแน่เลยอะ把我扎在脸上特别好玩。เป็นไร โอเคมันปะ ครับผม ลงหรือบ่ลง ลงครับลง น้ำใช่ไหมลงเลย ลงน้ำไปได้เรียบร้อยใช่ไหม เดี๋ยวเราเอาอาหารให้มนุษย์ลงไหมมนุษย์ไม่ลงใช่ไหม แม่ ยักษ์ท้าทายอำนาจว่ายน้ำไม่เป็นเป็นชี้ ให้เขาวางไว้ควรใส่ผม ไม่ใช่ใส่ควันดูดิอ๋อ น้องเขากลัวเปียก นอนเลยนอนที่ตรงนี้ ตรงนี้ครับ ตรงนี้看我的裤子，看懂了是吧？洗手水哦，别，我把鞋给踢掉了。不要。พี่เหลิง อันนี้มันคำเนี่ยครับเอาโอ้ชุกบายบายบายบายเซ่ไอ้หล่าแพง
So as a volunteer, I found that this is a meaningful trip to us, to the people who doesn't know the secret of elephants, and we'll just give us some examples. Like this morning, I saw an elephant. Like the people are giving them sugar cans, and if they give them a good sugar can, it will eat it. And if it is not taste good, they'll just throw it away. And they are so intelligent. And baby elephants will use their trunk to play with our volunteers, such as just let them go away and so on. I think being a volunteer is meaningful because when I studied in middle school, I watched a video about elephants, and we know that elephants are in great danger. For example, people will kill elephants for their ivory, and people will train the elephants to let tourists to ride the elephants, and I think it is bad for elephants. Yeah, so we are here to raise the awareness of people in the world, especially the tourists. We hope them not to buy the things made of ivory, and that made the elephants hurt. And don't ride the elephant in the zoo because they had a very heavy load on their back, and that made hers too. So yeah, and at last we think the elephants are great treasure from nature, and we think the world should to protect them. So do we? Yeah. I think the elephants is just like the humans. They can feel happy, sad, fear, angry, but sometimes the people don't feel it. When I touch him, he will be happy. I think he is a member of the ecosystem. We should help them. But in some positions, they are treated in a not friendly way. They will be hated, and the people maybe just keep them like the peace. But I think it is not right. The elephants should be returned to the forest, and we should save them, help them, let them to join the elephants' families in the forest. That's my opinion. Look at it. It's very beautiful, isn't it? They have big ears. They have long noses. When they are happy, they will touch you. They will touch you with their emotions. I think elephants aren't just an animal. It's more like a symbol of Thailand. For example, these days we saw pretty old elephant, which is joined many activities, royal activities of Thailand, and it is maybe just like lived in such big place like here, and it has been taken a good care. In the ways we came, I saw an article which writes about in the old times, the baby elephants was being touched, and I was really moved by that. So I think what should we do to elephants is dependent in everyone, and I think everyone should try their best to save them. Elephants are very intelligent and they are very friendly. They can feel you when you talk to them or just look at their eyes, and they will give you some responses.
and I hope that more and more visitors can play with them in a friendly way. That's all. I want to talk about the protection of the elephants. And in the early years, elephants obviously used to help people to improve the agriculture and industry, and it's obviously used as a tools of people. But these days, more and more people are aware of elephants' importance, and it's from my perspective, it's very significant for the ecosystem. It's very useful to make the balance of the whole system, and maybe every tourist came here could help elephants. For example, they can not just travel but also maybe plant a tree with elephants and to make shelters for them, but not to make a lot of house to treat visitors. I think it's great experience. The elephant is an important part of the ecosystem. They are nice, they are friendly, and they are very intelligent. We should do more things to save them. It's our good friend. So as a teacher, I basically organize this trip with 7 of our volunteers from China. And it's a long way. It's a big arrangement, and I have done a lot of work. The reason why I organize this trip is because I used to work in Thailand and especially in Surin. So I felt a lot, especially with elephants. I used to be a regular tourist, so I rode on the elephant, and I have saw some elephant performance. I think they were amazing, but I didn't know the fact that this kind of performance and the riding part actually did a very harmful thing to the elephant, because they may see like a giant creature in the nature, but they are actually very fragile, especially their span. They can be crushed by the weight of the heavy chair and the tourist. So I think I need to figure out a way, to interact with elephant in a much healthier and friendly way. So why not we have our volunteers to work for the elephant, and we can still get close to him. We can emotionally interact with them. So I think if all the tourists, especially tourists in China, they can come to Thailand to get close to nature, to protect the elephants. That's a very good thing, for everybody, for Thai people, for Chinese people, and especially for the elephant, because they are amazing. I really love them. Okay. Thank you. Yes,
นับ1 ถึง 3 นะ นับดังๆนะ 1 2 3 ready go 1 2 3